హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనము ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వాట్ ఆర్ లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయో డిస్కస్ చేద్దాం. వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఖచ్చితంగా 100% మీ కంటెంట్ అర్థమై తీరుతుంది. సో లెట్స్ గో టు ది టాపిక్. Dear students, what are longitudinal waves? Dear students, mechanical waves or progressive waves are divided into two types: longitudinal waves and transverse waves. First one is longitudinal wave. What is meant by longitudinal wave? If the medium particles are vibrates in the direction of the propagation of wave, then that wave is said to be longitudinal wave. So we know that every vibrating body can produces the sound. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఆ సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక మీడియం అవసరం. మీడియం ఈజ్ కంపల్సరీ ఫర్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్. సో ఆ మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్కి కొన్ని నేచర్ ఉండాలి, ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉండాలి, ఇనర్షియా ఉండాలి. ఆ మీడియం పార్టికల్స్ మధ్య లెస్ ఫ్రిక్షన్ ఉండాలి. సో ఇటువంటి మీడియం పార్టికల్స్ అనేవి they can vibrate at their respective positions. They can transfer energy from one place to the another place, but they do not leave their original positions. మీడియం పార్టికల్స్ అనేవి వాటి స్థానాల్లో ఉంటూ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. వైబ్రేట్ అయ్యే క్రమంలో ఎనర్జీని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి తప్ప అవి వాటి యొక్క ప్లేసెస్ని మాత్రం వదిలిపెట్టవు. సో ఇలా జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ మీడియం పార్టికల్స్కి ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉండాలి. అంటే మనకి ఒకసారి వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు అవి ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ వెళ్ళి అవే ప్లేస్లోకి రావాలి. ముందుకు వెళ్ళింది అనుకుందాం, మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి రావాలి. అది ఎలాస్టిక్ నేచర్ అంటాం. అండ్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటి? ఇనర్షియా అంటే పార్టికల్స్ యొక్క వాటి పొజిషన్ని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడవు, దాన్ని మనం ఇనర్షియా అంటాం. అదేవిధంగా ఆ పార్టికల్స్ మధ్య తక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడే ఇది సాధ్యపడుతుంది. సో కాబట్టి లాంగిట్యూడనల్ వేవ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఆ పార్టికల్స్ వైబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్. వాట్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్? ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. సో వేవ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు మీడియం పార్టికల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ మార్కర్ ఈజ్ ఏ మీడియం పార్టికల్, దిస్ మార్కర్ ఈజ్ ఏ మీడియం పార్టికల్. ఈ పార్టికల్ అనేది ఆ డైరెక్షన్ ఏవైతే వేవ్ డైరెక్షన్ ఉందో దాంట్లోనే ఇలా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది, లైక్ దిస్. సో ఇలా హారిజంటల్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఆసిలేటరీ మోషన్, ముందుకు వెళ్తుంది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది, మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తుంది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. సో ఇట్లా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఉన్న పార్టికల్స్తో కొలిజన్ జరిపి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏవైతే పార్టికల్ ఉందో ఆ పార్టికల్ దట్ షుడ్ బి వైబ్రేట్స్ లైక్ దిస్. సో medium particles should be vibrates in this direction only. Then that wave is said to be longitudinal wave. So one example given in textbooks, మనకి 9th లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. వన్ ప్లాస్టిక్ స్ప్రింగ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఇలాంటి ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది. ఆ స్ప్రింగ్ని మనము ఏదైనా హారిజంటల్ టేప్ మీద మేము ఉంచినప్పుడు, సో డిఫరెంట్ మల్టీ కలర్స్తో ఉంటుంది ఆ స్ప్రింగ్. ఆ ప్లాస్టిక్ స్ప్రింగ్ మనము ఒక టేబుల్ మీద ఉంచి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇలా టర్న్స్ని దగ్గర ప్రెస్ చేసి వదిలేస్తున్నాం, ప్రెస్ చేస్తూ వదిలేస్తున్నప్పుడు మనకి కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతాయంటే సమ్ టర్న్స్ ఆర్ క్లోజ్ అండ్ సమ్ టర్న్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ లైక్ దిస్ అండ్ సమ్ ఆర్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. సో ఆ స్ప్రింగ్లో మనకి కొన్ని టర్న్స్ దగ్గరగా వస్తాయి, కొన్ని టర్న్స్ సపరేట్ అవుతాయి, కొన్ని టర్న్స్ దగ్గరగా వస్తాయి, కొన్ని సపరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలానే మీడియం పార్టికల్స్ కూడా, the medium particles which are very closed, they decrease their volume and density is more, and some particles are separated by some distance. And now here again the particles are very close, and next one separation, again very close, again separation, close and separation, like that. So in a longitudinal wave where the particles are crowded together, that should be called as compression. What it is? Compression. So here
And in a longitudinal wave where the particles are separated by some distance, that should be called as rarefaction. Rarefaction. To understand very simply, in that spring what we discussed, the turns which are very close, that should be treated as the compression, and which are separated by some distance, that should be called as rarefaction. సో అర్థమవుతుందా? డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు పార్టికల్స్ అని ఇలా సేమ్ డైరెక్షన్లో వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటే ఆ వేవ్ని మనం ఏమంటాం? లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అంటాము. ఇన్ ఏ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ వేర్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ క్రౌడ్ టుగెదర్ దే హ్యావ్ మోర్ డెన్సిటీ, దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ కంప్రెషన్. In which area the particles are very separated by some distance and they have least density and more volume, that should be what we call rarefaction. So the first property of the longitudinal wave is what it is? The medium particles are vibrates in the direction of propagation of wave. And second thing is what? In a longitudinal wave, compressions, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, they can form alternatively. So compressions and rarefactions can form alternatively. And here this is what? Parallel. Medium particles of vibrates parallel to the direction of propagation of wave. And the third one is the medium particles which are in the same compressions, successive compressions, their vibration should be similar. ఏ మీడియం పార్టికల్స్ అయితే కంప్రెషన్స్లో ఉంటాయో ఆ కంప్రెషన్స్లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ద పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద వైబ్రేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంప్రెషన్స్ దే హ్యావ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ సిమిలర్లీ ద పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ రేర్ఫాక్షన్స్ హ్యావ్ same properties. So like this here we have some another, it is there, look here what I am going to say. This is the compression and this is the rarefaction. Again compression, again rarefaction, compression, rarefaction, like that. So they can form alternatively. That's you have to remember. In a longitudinal wave, compressions, rarefactions are formed alternatively. So now here the medium particles which are in the same compressions, they have phase difference is 2 pi radians, 2 pi radians. Then those are said to be in same phase of vibration, same phase of vibration. సో ఏవైతే మన కంప్రెషన్స్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయో ఆ పార్టికల్స్ అనేవి ఒకే విధంగా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 2 pi రేడియన్స్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి వాట్ ఎవర్ రైట్, ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ సక్సెసివ్ కంప్రెషన్స్ ఆర్ రేర్ఫాక్షన్స్ దట్ షుడ్ బి హౌ మచ్? 2 pi radians. And the phase difference between the successive compression and rarefaction, వరుసగా వచ్చే కంప్రెషన్కి రేర్ఫాక్షన్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏమో పై రేడియన్స్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ the distance between the two successive compressions or rarefactions also called as here wavelength. What is wavelength? So next one is what? The distance between any two successive compressions or rarefactions is what we call wavelength. So these are the main features of the longitudinal wave. So for 4 marks this is more than enough. Okay na? So ఒకవేళ examples రాయాలనుకుంటే all sound waves are the longitudinal waves. All sound waves are longitudinal waves.